Hallo, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Ja, unterwegs bin ich hier auf dem Campus der Universität Göttingen, wo eine Kundgebung stattfindet. Das ist vor allem überwiegend, also organisiert von deutschen Personen aus der Iran. Sie wissen, die Situation ist kritisch da in Iran und ja, das läuft, wurde mir gesagt vorhin in einem Interview, die ich später hochladen werde, dass das läuft parallel in über 100 Universitäten weltweit. Da hier ist eingeplant für 2 Uhr, das läuft gleich, beginnt das. En español ahora. Hola amigos, les saluda Gustavo Moreno Morales. Estoy en la Universidad de Göttingen, en el campus de la Universidad de Göttingen, donde hay una demostración organizada por parte de estudiantes, no solamente estudiantes de Irán. La situación, sabemos bien, es muy crítica allá en Irán. Y esta acción tiene lugar en más de 100 universidades en el mundo. Está programada para empezar ahorita a las 2. Ya en cualquier momento empieza. Mientras tanto puedo mostrarles unas caras aquí que llaman mucho la atención. چطوری؟ بابا خارجی میزنه قیافش. سلام. چطوری؟ خیلی برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیکولی، برای حسرت زندگی معمولی.
خالی برای کودک سوال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی‌وقفه، برای تصویر و تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غوصای اعصاب و بیخوابی، برای من میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Heute sind wir hier versammelt um über die SchülerInnen, StudentInnen, DozentInnen, AktivistInnen und allen Menschen im Iran zu sprechen, die im Moment mit ihrem Leben für ein besseres Leben kämpfen. Obwohl der Fokus heute auf dem akademischen Bereich liegt, heißt es auf keiner Weise, dass wir nicht sehen und zutiefst anerkennen, was all die freiheitsstrebenden Menschen im Iran, Irak, Kurdistan, Baluchistan und in der ganzen Welt machen. Heute findet diese Veranstaltung nicht nur in Göttingen, sondern in mehr als 100 Universitäten der ganzen Welt statt. Und wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid und hoffen, dass ihr auch unsere Stimmen verstärkt nach außen tragt. Danke. Today we are gathered here in support of the people of Iran who are fighting for their own freedom. We are here to say that we hear them and we are their voice. This event is focused on students who have been detained, killed, tortured, or are still in prison. But we are staying here in solidarity with all the people of Iran, people from Baluchistan, Kurdistan, every part of the world basically, who are fighting for the freedom. Today we are here to say we are here, we are united, and we are loud. İşte buradayım, dimdik ayaktayım, kadınların gür sesiyim. I'll always be there, not going anywhere. I'm the women's voice everywhere. Eşerim, jiyanım, bedafinim. Eşerim.
جيانم تدمي جينم. We're women, we are alive, we are creators. We're women, we are alive, want to feed you. نجنم جيانم هبون وسرهل دانم. نجنم جيانم هبون وسرهل دانم. We're women, we are alive, we're making the final stand. We're women, we are alive, we're making the final stand. نجنم جيانم هبون وسرهل دانم. نجنم جيانم هبون وسرهل دانم. We're women, we are alive, we're making the final stand. نجنم جيانم We're making the final stand. Frau, Leben, Freiheit. Jin, Jian Azadi ist der Slogan, der die IranerInnen in den letzten 75 Tagen skandiert haben. Als Reaktion auf die unergründlichen Menschenrechtsverletzungen durch das Regime der Islamischen Republik. Der Slogan verweist auf die systematische Unterdrückung der Rechte der Frauen und aller Minderheiten im Iran. Die gegenwärtig stattfindende Revolution der IranerInnen begann nach der Ermordung von Mahsa Jina Amini durch die sogenannte Moralpolizei am 16. September 2022. Seitdem hat das Regime jede friedliche Demonstration und jeden Protest der Menschen brutal unterdrückt, indem er sein erkennbares Vorgehen der letzten 43 Jahre wiederholt. Berichten zufolge sind mehr als 400 Menschen, darunter 63 Kinder, getötet worden und mehr als 18.000 Menschen wurden seit Beginn der Proteste verhaftet. Darüber hinaus werden ethnische Minderheiten, darunter vor allem Kurdinnen und Baluchinnen, zunehmend rücksichtslos unterdrückt. Studierende und SchülerInnen haben sich an die Spitze der Revolution gestellt und praktische und reale Solidarität in dieser Bewegung gegen Unterdrückung gezeigt. Die islamischen Sicherheitskräfte versuchten, die Solidarität zwischen den Universitäten zu brechen, die Solidarität zwischen der Bevölkerung und den Universitäten zu unterbrechen und die Bewegung auf der Straße zu ersticken. Die Sicherheitskräfte des Regimes, insbesondere die Polizei, das Korps der Islamischen Revolutionsgarde, die paramilitärische Freiwilligenmiliz Masjid und die Polizei in Zivil haben Razzien in Universitäten, Wohnheimen und Gymnasien durchgeführt und eine große Zahl von StudentInnen und SchülerInnen angegriffen und verhaftet. Viele von ihnen wurden vom Studium suspendiert oder ihnen wurde der Zugang zu den Universitäten verweigert. Auch mehrere ProfessorInnen und DozentInnen wurden entlassen oder suspendiert, weil sie sich politisch für die Studierenden eingesetzt hatten und haben. Heute und während wir hier stehen, werden viele StudentInnen und AkademikerInnen angegriffen, festgenommen, entführt und an unbekannte Orte festgehalten. Einige dieser Gefangenen drohen brutale Verhöre, erzwungene Geständnisse, Folter und Vergewaltigung und einigen werden von den Gerichten des Regimes Todesurteile verhängt. Besorgniserregend ist, dass diese Unterdrückung in kleineren Städten und ethnischen Provinzen wie Kurdistan und Baluchistan systematisch härter ist und dass StudentInnen und akademische Mitglieder der Universitäten und Schulen einer gröberen Behandlung ausgesetzt sind. Die unmittelbare Gefahr für das Leben und die Sicherheit der StudentInnen im Iran ist so groß, dass alle, die das Recht auf freie Meinungsäußerung haben, sofort handeln und laut werden müssen. Die akademische Welt sollte sich an die Seite der StudentInnen, Professorinnen und BürgerInnen stellen, die mutig für Frau, Sternchen, Leben, Freiheit kämpfen. Wir rufen die akademische Gemeinschaft auf, ihre Stimme in Solidarität mit den IranerInnen zu erheben. Universitäten und Hochschulen haben im Laufe der Geschichte eine wichtige Rolle im Kampf gegen tyrannische Regime auf der ganzen Welt gespielt. Bewegungen wie die vom Greensboro 1960, Frankreich 1968 und der US Berkeley 1985 zeigen die Macht und den Einfluss einer vereinten akademischen Stimme deutlich auf. Im Iran waren UniversitätsstudentInnen immer sehr aktiv, um die revolutionären Bewegungen voranzutreiben, sei es in der vorherigen oder in der aktuellen Regierung. Die Einheit der akademischen Stimme und die Nutzung unserer Plattform zur Förderung demokratischer Werte werden die Interaktion der Welt mit dem Iran beeinflussen und die Welt in Richtung Frieden und Gleichheit voranbringen. Zu diesem Zweck fordern wir von der akademischen Welt und den Regierungen Folgendes: Die sofortige Freilassung aller politischen StudentInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und ForscherInnen, die vom Regime inhaftiert wurden.
die sofortige Aufhebung der Suspendierung von SchülerInnen und StudentInnen, die aufgrund ihrer sozialen und politischen Aktivitäten verhängt wurden. Aufforderungen an die Universitäten, sich entschiedener gegen die Grausamkeit im akademischen Bereich zu wehren und klare Aussagen zur Situation im Iran zu machen. Aufforderungen an Organisationen wie Erasmus, nicht mehr mit Einrichtungen zusammenzuarbeiten, die direkt mit dem islamischen Regime im Iran verbunden sind. Die iranische Regierung nutzt diese Gelegenheit, um ihren Einflussbereich zu erweitern und schickt die für ihre Lobbyarbeit verantwortlichen Personen nach Europa. Eine gründliche Überprüfung des Hintergrunds von Studierenden, Lehrkräften und WissenschaftlerInnen der Organisation, die eng mit dem Regime zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass ihre LobbyistInnen Zugang zu dem erhalten, was regulären Studentinnen, Wissenschaftlerinnen und ForscherInnen verwehrt ist. Unterstützung der StudentInnen im Zulassungsverfahren, Erleichterung des Zugangs zur Einreichung ihrer Dokumente, Erlass der Zulassungsgebühren und finanzielle Unterstützung, wenn möglich. Angebot des Dienstes für gefährdete StipendiatInnen, auch für StipendiatInnen aus dem Iran. Diese Hilfe wird auch für StipendiatInnen aus der Türkei, Russland und der Ukraine angeboten. Bereitstellung von Finanzmitteln und Ressourcen für alle Studierenden, damit sie kohärenter und konsequenter Forschung über den Iran und über Frauen im Iran und in der Region durchführen können. Einladung von WissenschaftlerInnen und politischen und sozialen AktivistInnen aus dem Iran, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die Menschen in der Region zu vertreten und die vorhandenen Informationen über die aktuellen Ereignisse im Iran zu verbreiten. Umbenennung eines Raums oder Gebäudes in der Universität Göttingen in Jina oder Mahsa in Solidarität mit der Bewegung Frau Sternchen Leben Freiheit. Mit dieser Erklärung wollen wir Studierende, WissenschaftlerInnen und AktivistInnen im akademischen Bereich auf der ganzen Welt Licht auf die laufende Revolution gegen die totalitäre Theokratie im Iran werfen. Unsere Aufgabe ist es, die Stimme der Menschen im Iran zu stärken und das Bewusstsein für die Ereignisse über unser Netzwerk in der Diaspora zu sensibilisieren. In Solidarität mit den Menschen im Iran. Jin, Jian, Azadi. بنی آدم اعضای یکدیگرند. Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain. Sa'di. Woman, life, freedom. Jin, Jian, Azadi is the slogan that Iranians have been chanting in the last 75 days in response to the Islamic Republic regime's fathomless violations of human rights. The slogan, in its essence, brings light to the systematic suppression of women's rights and all minority groups in Iran. The revolution currently taking place among the Iranian people began after the murder of Mahsa Jina Amini by the so-called morality police on September 16, 2022. Ever since, the regime has brutally suppressed any peaceful demonstration and protest by the people, reciting its recognizable approach of the last 43 years. According to reports, more than 400 people and more as of now, including 63 children, have been killed, and more than 18,000 people have been arrested since the beginning of the protest. Furthermore, ethnic minorities, including the Kurdish and Baloch people, have been subjected to increasing suppressions at ruthless levels. University students and pupils have joined the forefront of the revolution and shown practical solidarity in this movement against oppression. Islamic security forces attempted to break the solidarity between the university, to disrupt this solidarity between the population and the university, to stifle the movement in the streets. The regime's security forces, specifically the police, the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, the paramilitary volunteer militia, the Basij, and the plainclothes police have raided campuses, dorms, and high schools, and assaulted and arrested a vast number of students. Many of them have been suspended from education or denied entrance to campuses.
Several professors and instructors have also been dismissed or suspended due to their political stance in support of the students. Today, and as we stand here, many students and academics are being assaulted, detained, and abducted and held in unknown locations. Some of those detainees are being subjected to brutal interrogations, coerced confessions, torture, and rape, and some are facing wrongful convictions, particularly death penalties by the regime's court. A concerning issue is that this suppression is systematically harsher in smaller cities and ethnic provinces like Baluchistan and Kurdistan. And students and academic members of universities and schools face coarser treatments in these areas. The imminent risk to the students' lives and safety in Iran is extremely dire that requires immediate action and attention from all who have the freedom of speech. The world academia should stand with the students, professors, and citizens who bravely fight for women's life freedom. We call on the academic community to raise their voices in solidarity with Iranian students and people. Universities and academia have had a significant role throughout history in the fight against tyrannical regimes across the globe. Movements such as Greensboro in 1916, France in 1968, and UC Berkeley in 1985 have prominence to the power and impact of a united scholarly voice. In Iran, university students have always been significantly active in advancing the revolutionary movements, be it in the previous government or in the current one. The unity of the academic voices and leveraging our platform to promote democratic values will influence the world's interactions with Iran and advance the world toward peace and equality. To this end, we demand the following from academia and governments: the immediate freedom of all political students, activists, scientists, researchers incarcerated by the regime, instantaneous waiving of suspension of school and university students that is in place due to their social and political activities, asking universities to take a firmer stance against the cruelty that has befallen on academia and to give clear statements about the situation in Iran, asking organizations such as Erasmus to stop working with establishments directly tied to the Islamic regime in Iran. The government in Iran uses this chance to expand its reach and sends the people responsible for the lobbying to Europe. Correspondingly, a thorough background check on the students, teachers, and scholars from the organizations working closely with or for the regime to avoid their lobbies accessing what is denied to regular students, scholars, and scientists. Supporting the students in the admission process to have easier access to submit their documents, waiver the admission fees, and help them financially when possible. Offering the service for scholars at least, also for scholars from Iran. The same way this help is offered and provided for scholars from Turkey, Russia, and Ukraine. Giving and offering funding and resources to all the students to be able to do more coherent and consequential research about and on Iran and women in Iran and the region. Inviting the scholars and political and social activists from Iran and giving them a chance to represent the people of the region and to spread the existing information about the current events in Iran. And lastly, changing the name of one room or building in the university to Jina Mahsa in solidarity with the Women Life Freedom Movement. With these students, scholars, activists in academic areas around the world seek to cast light on the ongoing revolution against the totalitarian autocracy in Iran. Our mission is to amplify the voice of the people of Iran and raise awareness of the events happening in Iran through our network in diaspora. In solidarity with people of Iran, for women, life, freedom.
So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bleibe hier. Es gibt Performance später Zeitpunkt. Und die Videos lade ich nachher hoch. Ich hoffe, es wird interessant für euch. Sie wissen, die Situation en Irán ist sehr kritisch. Das Volk, ya, yo me quedo aquí y haré otros videos que los subiré más tarde. Bueno, nos vemos. Chao.